top, those eyes sit way on top of their heads. So can you poke an alligator in the eye? You can. Well, let me show you what actually happens when you do. Nothing happens. He pops them right back up. I can't hurt them. You cannot hurt an alligator's eyes. They have. হ্যালো সবার কি খবর, ওয়েলকাম ব্যাক টু জলিস ট্রাভেল ডায়েরি। আজকে আমাদের ফ্লোরিডাতে দ্বিতীয় দিন। এখন আমরা ঘুরতে যাব এভারগ্লেডস সাফারি পার্কে, মিয়ামি ফ্লোরিডাতে অবস্থিত। আমরা সকালে নাস্তা করে বের হয়েছি এবং এখন আমরা পৌঁছে গেছি এখানে। এখানে হচ্ছে টিকিট নেওয়ার জায়গা, টিকিট পার পারসন $40। আমরা এখান থেকে টিকিট নিয়ে স্টার্ট করছি। ইজ আদ্রিত রেডি? আদ্রিত এখন ব্যানানা খেয়ে নিচ্ছে, রেডি বোট রাইডের জন্য। টিকিট বোট থেকে একটু সামনে গেলে আছে গিফট শপের জায়গা। গিফট শপে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র আছে। আর এই জায়গাতে আছে একটা রেস্টুরেন্টটাতে আমরা গিয়েছিলাম কিছু সময়ের জন্য। এই পাশে খুব সুন্দর করে বসার জায়গা করা আছে, সুন্দর পাথর দিয়ে জায়গাটা তৈরি করা হয়েছে। বসার জায়গাটা খুবই চমৎকার। এখন একটু হালকা বৃষ্টি হয়েছিল সকালে, বাট এখন ওয়েদারটা অনেক চমৎকার হয়ে গেছে। আর এই ফুলটা হচ্ছে রঙন ফুল, দেখে পুরাই আমার দেশের কথা মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশে থাকতে যখন স্পেশালি স্কুলে যেতাম, আমার স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটাতে অনেকগুলো গাছ ছিল রঙন ফুলের। পাখি রাখছে সুন্দর। আমরা এভারগ্লেডস সাফারি পার্কের যে বোট রাইডটা নিয়েছি, আপনাদেরকে আমি আগে বলেছি এটা $40 টিকিটস, আর এটাতে কাভার করবে 3টা জিনিস। সেটা হচ্ছে বোট রাইড ফার্স্টে, বোট রাইডটা 1 hour 20 minutesের মতো। বোট রাইডের পরে আছে একটা এলিগেটর শো, ওই শোটা দেখাবে। তার পরবর্তীতে এখানে একটা নেচার ওয়ার্ক আছে, ওই লাইক নেচার ওয়ার্কটার পুরা পার্কটা জুড়ে হাঁটার জায়গা। এই 3টা ভাগে হচ্ছে বিভক্ত এই প্যাকেজটা। আমাদের বোট রাইড শুরু হয়ে গেছে। এখানে প্রচণ্ড নয়েজ বোটের, তার জন্য আমাদের সবাইকে একটা করে লাইক কানে দেওয়ার জন্য একটা জিনিস দেওয়া হয়েছে, যেটা আমরা কানে দিয়ে রেখেছিলাম, যার জন্য আমরা এই সাউন্ডটা একটু কম শুনতে পেয়েছি। লাইক কান থেকে কটনের বলটা সরালে মনে হচ্ছিল যে প্রচণ্ড সাউন্ড। তো চমৎকার একটা জায়গা, অনেকটা বাংলাদেশের খাল বিলের যে জায়গাগুলো থাকে ওই রকম। আনন্দ খুব বলছিল, গ্রামের কথা মনে পড়ছে। আমার আসলে গ্রামে বেড়ে ওঠা হয়নি খুব বেশি, আমি বেড়াতে গিয়েছি আমার শ্বশুরবাড়ি গ্রামে, তো সেখানে গেলে খুব ভালো লাগে। প্রচণ্ড বাতাস, আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড বাতাস, একদম চুল সব উড়ে যাচ্ছে এই অবস্থা। তা আমরা তো যাচ্ছি, এখানে আমরা 4টা থেকে 5টা অ্যালিগেটর দেখেছি পুরা সময়টাতে। কয়েকটা জায়গায় ফিশ ছিল, এছাড়া হচ্ছে পশু পাখি ছিল। আর এত ন্যাচারাল। আর আমরা একটা বেস্ট টাইম সিলেক্ট করেছি এখানে ঘোরার জন্য। সত্যি কথা, এখন হচ্ছে উইন্টারের যে ফ্লোরিডার ওয়েদারটা, সেই ওয়েদারটা খুব চমৎকার। লাইক মনে হচ্ছে পারফেক্ট ওয়েদার, লাইক 27-28 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতের সময়টাতে আসলে ফ্লোরিডাতে আসার জন্য বেস্ট। গরমের সময় উই ক্যান ইমাজিন দ্যাট হাউ মাচ লাইক হট ইট ক্যান বি। কারণ আমাদের এই সময়টাতে অনেক, তারপরেও কিছুটা গরম লেগেছে, বাট ইট ওয়াজ ওকে ফর আস। কারণ আমরা বাংলাদেশে বড় হয়েছি, গরম আমাদের জন্য কিছুই না, বাট অনেক হিউমিডিটি আছে এখানে। সো আমাদের বোট যাচ্ছে, এখানে একটা এলিগেটর দেখা যাচ্ছে রেস্ট নিচ্ছে। বেশ কয়েকটা জায়গায় আমরা এলিগেটর দেখেছি, আর যখন এলিগেটরের জায়গাগুলোতে এসেছে তখন হচ্ছে বোটটা একটু স্লো করা হয়েছে যেন আমরা সুন্দর করে দেখতে পারি। এগুলো সব ওয়াইল্ড এলিগেটর। এটা একদম ক্লোজার লাইক ভিউ, একদম কাছে থেকে আমরা দেখেছি এলিগেটরটাকে। আর চারপাশটা কি সুন্দর, কি চমৎকার, মানে ইট ওয়াজ লাইক ওর্থ আমাদের জায়গাটা ঘুরতে যাওয়া। আপনারা চাইলে যদি ফ্লোরিডাতে আপনারা ভিজিট করেন, আপনারা মিয়ামিতে এই পার্কটাতে, সাফারি পার্কটাতে আসতে পারেন। খুবই চমৎকার, খুবই চমৎকার, খুবই চমৎকার। মানে পুরোটা সময় প্রচণ্ড এনজয় করেছি আমরা। আমি দেখা যায় বারবার বলছি, বাট খুবই এনজয়েবল ছিল। আবার এখানকার পানিটাও হচ্ছে খুব লাইক, আমাদের যে ট্যুর গাইড ছিল উনি বলছিল যে পানিটা খুব ভালো। আর এখানে নাকি 28 টাইপের স্নেকস আছে, শুনে তো আমার একটু ভালো লেগেছে। আমি অলওয়েজ স্নেকস ভয় পাই। Down here there's just 4 main venomous ones.
And what are the odds of us seeing the python, the Burmese python? I mean, they're very elusive, especially during the day. They move at nighttime, like the majority of the animals in the Everglades. They're predators. The hunters are capturing a lot of them on the levee system, but they're all white, black legs, and a real bright yellow beak. We have a lot of ospreys in the area, you know, ibis, like I just mentioned, in the ocean. Water levels here simply fluctuate up or down, just depending on how much rain we get. So the summertime, that is the rainy season, and it rains almost every single day out here. At that point, water levels rise up to a maximum where you still see it now. Then now in the wintertime, it doesn't really rain too much. It's a total opposite. So water levels will then slowly drop. However, the Everglades, it does have areas where the water is brackish and salt water, but that is just found closer towards the outskirts of the state on the coastline. Here it's all fresh water. So what you guys have been seeing here today in the wild is the American alligator. আমরা এখন বোটে করে আবার ব্যাক করছি পুরাটা ঘুরে। এখানে একটা অ্যালিগেটর দেখা যাচ্ছে। আমরা টোটাল 4টা থেকে 5টার মতো অ্যালিগেটর দেখেছি পুরো সময়টাতে। আর আমরা একটা খুব ভালো সময় চুজ করেছি, সেটা হচ্ছে সকালবেলা। 2টা টাইমে হচ্ছে এই বোট রাইডটা ছিল। এইখানে যে অ্যালিগেটরটা দেখা যাচ্ছে, একটা হচ্ছে সকালে বেলা ছিল 9:30টার দিকে, আরেকটা হচ্ছে 1:30টার দিকে। সো আমরা সকালের টাইমটা চুজ করেছি, যার জন্য সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে রোদটা তেমন পড়েনি। আমরা পুরোটা সময় ঘুরেছি, তেমন রোদ আমাদেরকে লাগেনি বোটটাতে, কারণ বোটটা হচ্ছে ওপেন। সো লাইক রোদ আসলে পুরাটাই গায়ে এসে লাগে। তো সকালবেলা ঘোরার প্ল্যানটা আমাদের জন্য খুবই লাইক পারফেক্ট একটা ডিসিশন হয়েছে। আমি আপনাদেরকে বোটটা এখন দেখাবো, একটু সামনে গেলেই বোটটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই কি চমৎকার না চারপাশে, এবং এখানে সুন্দর পদ্ম ফুলের মতো লাইক বিভিন্ন টাইপের পাতা ফুল আছে পানির মধ্যে, কি চমৎকার লাগছে। আমি জানি না যদিও যে এগুলা কী ফুল বা কী পাতা, কিন্তু খুবই চমৎকার। লাইক কেউ যদি নেচার পছন্দ করে থাকেন, নেচারের কাছাকাছি যেতে পছন্দ করেন, তাহলে এখানে লাইক এই সাফারি পার্কটা খুবই বেস্ট একটা জায়গা হবে আসার জন্যে। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. এইটা হচ্ছে বোট। এই বোটগুলোতে করে হচ্ছে যে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এটাকে বলতেছে এয়ার বোট। লাইক বাতাসে চলছে, সামনে একটা ফ্যান আছে। যেহেতু এখানে পানির ঘনত্বটা খুবই লাইক পানির হাইটটা খুব কম, খুবই অল্প, এই জন্য এই টাইপের বোটগুলোতে হচ্ছে ইজি হয়। যার জন্য এখানে ছোট সব বেবি অ্যালিগেটর, আমরা এখন বেবি অ্যালিগেটর দেখছি এই জায়গাটাতে। বেশ অনেকগুলো অ্যালিগেটর আছে এখানে, ছোট্ট ছোট সব, কিছু আবার সুইমিং করে বেড়াচ্ছে। সো এখন আমরা যাব হচ্ছে অ্যালিগেটর শো দেখার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে অ্যালিগেটর শো শুরু হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে 20 মিনিটসের একটা অ্যালিগেটর শো। এই পুরো জায়গাটাই এত চমৎকার, এত সুন্দর গাছপালা এবং গ্রিন গ্রিন। আমাদের ওইদিকে তো এখন পুরাই লাইক স্নোর টাইম চলছে, ইভেন কি ওয়েদার এখন প্রচণ্ড খারাপ। এখন হচ্ছে যে সব জায়গায় স্নো হচ্ছে। Part of your visit, I just ask you guys for your full attention. I really want to introduce
some of the residents that we have here at the park. Okay, to see somebody with phones out, cameras. Take as many pictures of him as you would like. He's very photogenic. His name is Bam Bam. Okay, guys, as I get close though, I am going to ask you guys not to reach out, try to touch him. Okay, he's a good boy. He's not going to hurt anybody. But unfortunately here, I won't be able to let anybody touch him or hold him. But I can get close to you guys so you can get a good look at him. But folks, I did notice that nobody ran out of here. No one screamed. It's always a good start to a show. Because every once in a while I'll lose somebody. Do I have people here that like snakes? Yeah. Yes? Awesome. Okay, how about people that don't? Where are you guys? Oh, there you are. Anyone else on this side? You guys are maybe some in-betweeners? In between. 50-50. I got it. I got it. Guys, those of you that don't like snakes though, or even have a little fear of them, I get it. I promise you I'm not here to scare you. Thank you for being honest. Guys, this is some people that this is something that a lot of people don't notice. If you look at Bam Bam's head, and then you look at the thickest part of his body, you're going to notice that he's not very proportionate. Okay, his head is hurting them, killing them sometimes. Okay, some people will walk up on a snake. Guys, when you walk up on a snake, it's always a surprise. We're never expecting that to actually happen. So when we walk up on them and they scare us, a lot of people, they get really scared. All right. So guys, they are wild. Okay, and wild alligators have a natural fear of humans. That's why you guys can come here and walk around the park with all those wild alligators hanging out there. Okay, you don't have to worry about them because they're not going to approach you. Okay, it also gets dangerous for them. Alligators here in Florida, if they lose their fear of people and somebody calls them into the authorities, they will send somebody out to trap that animal, and they do euthanize them for public safety. Alligators are anything. They have no fear of people, so out there they're going to pose a threat to the public. That's why they have to remain in captivity for the rest of their lives. And because they do, folks, here at the park, we do try to give them our oldest. He's 45. Now in captivity, if we take really good care of these animals, they could live well into their 60s, sometimes longer. Okay, now right over here, sleeping his life away, that is Bubba Cakes. He also loves to eat. So he loves to eat and sleep. Who can relate? I know I can. Good morning. Bubba's not a morning person. Bubba, are you going to smile? No? You're going to be angry? I know how you feel, buddy. I know how you feel. It's still time to nap. Guys, you can kind of see his smile there, right? Look at that smile. Look at that cute smile. Guys, there are 80 teeth inside an alligator's mouth. Okay, 40 on their top jaw and 40 on their bottom. Now, the teeth are constantly falling out of an alligator's mouth, and they can go through approximately 2,000 teeth in a lifespan. Okay, inside an alligator's mouth, there is a lot of pressure, guys. Okay, they have between 2,000 to 3,000 pounds of crushing power inside of their mouth. Okay, I'm not sure if today I'll be able to demonstrate it, but I'm going to try either way. Okay, Greedy's usually really good about it, but he does have to open his mouth for me to do this. So I'm going to see if I can get him to open his mouth just a little bit for us. Okay, usually giving him a nice little scratch behind the ear works. So we'll try it out. You want a little scratch? I can get that mouth open. Oh, my handsome. You're such a good boy. It just takes him a little bit of time. We just need a minute. We just need a minute. We need a little minute. That's good. Do I have a little open there? Yeah, it opened a little bit. That's about probably as much as I'm going to get him to open his mouth, to be honest with you. So unfortunately, I don't think I'm going to be able to demonstrate that beautiful pressure that he has. But folks, it is a whole lot of pressure. They slam down with their jaws so fast. Oh wait, he might do it. He might do it. It's open wide enough. All I need is just a little bit to get this stick in. Okay? Yeah, that pressure. Guys, it could take a finger clean off your hand. I still have all of mine. You're going to find their nose, their nostrils, and alligators only breathe through here. They don't breathe through their mouth, same way you and I can.
At the top, those eyes sit way on top of their heads. So can you poke an alligator in the eye? You can. But let me show you what actually happens when you do. Nothing happens. He pops them right back up. I can't hurt him. You cannot hurt an alligator's eyes. You guys are going to notice they have bumps all the way down their backs. From the neck, pretty much all the way down to the tail. Now these are called osteoderms and or scutes. They are very important on these animals. I'm going to explain why. It's skin-covered bone. This protects this body so well, like a shield. Okay, but what's important is that these guys are reptiles, and they are ectothermic, which means they depend on this environment to warm up their bodies. That's why Florida is so perfect for them. Okay, so when you see these guys hanging out in the sun like this, looking lazy, sleepy, what they're doing is generating their body. And I'm not expecting a whole lot out of them now that the days are dropping in temps. But folks, at the end of all of these presentations, I don't care. They sleep through it most of the time. But I like doing it with you because these are the stars of the show. Without these guys, we would not have a show for you. Hey, remember, these animals, they breathe through their nose, not their mouth. So that's not going to obstruct his breathing. And guys, just so everyone can see, that slips on and off of his face. So it doesn't hurt him. Okay, I can slip it right on and off. So now he's dangerous. Now he's not. Like magic. So guys, the reason I do this is because we do offer a little photo opportunity here with Snap. And what we offer for you guys is a pose where I can get Snappy really close to your faces. Isn't that lovely? So close. So the reason I offer this pose is because I do have to hang on to Snappy. কেমন লাগলো আপনাদের আমাদের সাথে অ্যালিগেটর শো দেখতে? আমাদের তো খুবই চমৎকার লেগেছে। আমরা এখন এই চমৎকার জায়গাটা দিয়ে হাঁটবো, যে নেচার ওয়ার্ক আছে সে পুরাটা জুড়ে হাঁটবো, অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তুলবো। আজকে আমার ভিডিওটা আসলে অনেক বড় হয়ে গেছে, যেহেতু আমি এই এভারগ্লেডসের সাফারি পার্কটা মোটামুটি পুরাটা আপনাদের সাথে তুলে ধরার ট্রাই করেছি। আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে এখানকার চমৎকার খুব যে ছবিগুলো তুলেছি সেগুলো শেয়ার করব। সো আজকে আমি জাস্ট এই নেচার ওয়ার্কের কিছুটা শেয়ার করছি, শেয়ার করে আমার ভিডিও আমি আজকে এখানে শেষ করে ফেলবো। হোপফুলি আপনাদের আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। সো আমি এখানে আরও বেশ কিছু জায়গা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন। আর এখানে চমৎকার সব নারকেল, এত চমৎকার নারকেল গাছ, নারকেলগুলো দেখতে খুবই ভালো লেগেছে। আর এখানে বেশ কিছু অ্যালিগেটর আছে, প্লাস এখানে একটা ক্রোকোডাইলও আছে। আমি ক্রোকোডাইলটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন। ইউ সি লাইক ক্রোকোডাইলটা কেমন করে সুইমিং করে আসতেছে। ক্রোকোডাইলগুলো অনেক ফাস্ট, লাইক দে মুভ ফাস্ট, বাট অ্যালিগেটর একটু স্লোলি মুভ করে। এইটা হচ্ছে ক্রোকোডাইল। এই জায়গাটা পুরোটাই আসলে একদম তার দিয়ে রাউন্ড করে রাখা হয়েছে, যেন লাইক ওরাও বের হয়ে আসতে না পারে বা কোনো ধরনের প্রবলেম না হয়। এবং কোনো অ্যালিগেটরকে ফিট করা যাবে না, মানে কোনো অ্যানিমেলকে এখানে যারা আছে তাদেরকে ফিট করা যাবে না, এটা সবসময় সব জায়গায় বলে রাখা হয়েছে। সো আমি জাস্ট এই ফেন্সের ওপর দিয়ে কিছুটা ভিডিও করেছি। এখন আমরা এসেছি পান্ডা এক্সপ্রেসে, এখান থেকে আমরা লাঞ্চ করে তারপর আরও ঘুরবো। এবং আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। আমি নেক্সট পার্টটা নিয়ে খুব শীঘ্রই চলে আসছি। সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আজকে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। বাই।